In the video we will see about Grignard reagent. Grignard reagent. So before going into Grignard reagent, we will see what are organometallic compounds. Organometallic compounds. ஏன்னா Grignard reagent one of the organometallic compounds category la adu varum. So we will see the definition of the organometallic compounds and then we will see what is Grignard reagent and their reactions. First we will see theory of this organometallic compounds. First point, எந்தெந்த காம்பவுண்ட்லலாம் கார்பன் வந்து டைரெக்டாக ஒரு மெட்டல் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர். தட் இஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் விச் a metal atom is directly attached to a carbon are called as organometallic compounds. Okay, we will see some examples of organometallic compounds. Tetraethyl lead. So this is ethyl group, tetraethyl, 4 ethyl group, lead. And then diethyl zinc, 2 ethyl group இருக்கும், and then zinc. For those of you who are not very familiar with this ethyl group is nothing but if you take ethane, C2H6, ethane, அதிலிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் குரூப்பை ஆட்டமை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஈத்தாயில் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் ஜென்ரல் ஒரு ஆல்கேன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணால் ஆல்காயில் குரூப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். திஸ் இஸ் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் வெரி ஃபெமிலியர் வித் வாட் இஸ் அன் ஈத்தாயில் குரூப். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து தி நேச்சர் ஆஃப் திஸ் CM பாண்ட். நேச்சர் ஆஃப் திஸ் CM பாண்ட், அதாவது இந்த கார்பன் மெட்டாலிக் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாண்ட், this bond இதோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும்? It will have primarily 2 types of nature இருக்கும். In general எந்த பாண்டாக இருந்தாலும் அந்த பாண்டுக்கு வந்து 2 type of nature தான் இருக்கும். ஒன்று அயனிக் நேச்சர், that is we can say primarily அயனிக்னு சொல்லிக்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக. ஏன்னா எந்த பாண்டுமே வந்து 100% அயனிக் 100% கோவலண்ட் அப்படின்றது இருக்காது. whenever a compound is formed, primarily covalent. ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும், அதை வச்சு தான் நம்ம அந்த காம்பவுண்டை டிஃபைன் பண்ணுவோம், அதாவது அது அயனிக் காம்பவுண்டா இல்லை கோவலண்ட் காம்பவுண்டா அப்படின்னு. இதில் இந்த மெட்டல் ஆட்டம், இந்த CMல இருக்கிற இந்த ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்டில் இருக்கிற மெட்டல் ஆட்டம் M வந்து சோடியமாக இருந்தாலோ Na+ ஆர் K+ இருந்தாலோ இல்லை Mg2+ இந்த மாதிரி இருந்தாலோ the compound will be primarily ionic இருக்கும். So where you will have a partial separation of charges, like you will have a positive charge here and you will have a del negative charge here, where you will have a primarily ionic type of bond இருக்கும், the covalent bond. Covalent bondல இருக்கிற அந்த metal atomல வந்து metal வந்து it will include lead, mercury, இந்த மாதிரி tin, இந்த மாதிரி இருக்கிற elements வந்து மெட்டல்ஸ் D block, P blockல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். அது தே ஃபார்ம் ப்ரைமரலி கோவலண்ட் டைப் ஆஃப் பாண்ட், அது ஃபார்ம் ஆகும், நேச்சர் ஆஃப் தி பாண்டில் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் இந்த நேச்சர் தெரிஞ்சுக்கிறதுனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இதனுடைய நேச்சர் வச்சு தான் நம்ம இதோட ரியாக்டிவிட்டியை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். ஸோ த ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் திஸ் ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட் இட் வில் இன்க்ரீஸ். இங்கே வேணால் எழுதிக்கலாம், reactivity of organometallic compound, reactivity of OM, organometallic compound, increases with percentage ionic character. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது அயனிக்காக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அதோட ரியாக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். character of the carbon metal bond, of the carbon metal bond. So this is the definition and introduction to organometallic compound. Okay, now we will go into Grignard reagent. So we will be focusing on Grignard reagent.
Grignard reagent, named after the scientist Victor Grignard, who discovered this reagent, a versatile reagent which is widely used for the synthesis of various compounds in organic chemistry. Okay, so இதோட டெஃபினேஷன் என்ன? இதோட டெஃபினேஷன் வந்து ஆர்கனோ. ஏன் ஆர்கனோ அப்படின்னா கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்றதுனால அந்த டேர்ம் ஆர்கனோன்னு வருது. கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. அதனால் ஆர்கனோன்ற வருது. ஆர்கனோ மெக்னீஷியம் ஹாலைட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் Grignard reagent. அதாவது ஆர்கனோனா ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இல்லை ஒரு அராயில் குரூப் இருக்கும், ஒரு மெக்னீஷியம் ஆட்டம் இருக்கும், ஒரு ஹாலஜன் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அராயில் குரூப் ஏஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அராயில் குரூப் அண்ட் மெக்னீஷியம் அண்ட் ஹாலைடு இது இருந்ததுன்னு சொன்னால் we call that as Grignard reagent. So they have this is you call this as a general formula for Grignard reagent. So the R and AR can be anything. என்ன குரூப்பாக வேணாலும் அதில் இருக்கலாம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட பேர் வந்து the radical will be different. alkyl radical என்ன இருக்கலாம்? X வந்து யூஸ்வலாக X வந்து bromine and iodine which are very good leaving groups and therefore mostly இது ரொம்ப rare casesல we will use chlorine. So the order of reactivity பார்த்தோன்னா order of reactivity of Grignard reagent based on halides அதில் பார்த்தோன்னா Ri, alkyl halide will have a better reactivity than RBr, which will have a better reactivity than RCl. இதெல்லாம் நம்ம halo alkane halo arenes chapterல படிச்சிருப்பீங்க. better leaving group because of size. அதனால the reactivity வந்து it is based on this. reactivity வந்து alkyl radical R இருக்கு இல்லையா, R எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெருசாக இருந்தோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அதோட reactivity சின்னதாகும், கம்மியாகும். ஸோ the reactivity இது இன்னொரு பாயிண்ட். இது the next point that you can note down here is reactivity decreases. reactivity of the Grignard reagent will decrease with the size of R. with the size of R. ஸோ R பெருசாக இருக்குது, பல்கியாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட reactivity கம்மியாகிடும். ஓகே, next we will see the preparation of Grignard reagent. laboratory preparation of Grignard reagent. அதை எப்படி பண்ணுவோம்? in general you will take an alkyl halide and then we treat it with magnesium, then in the presence of ether, dry ether. we will see dry ether ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பின்னால் பார்க்கலாம். you will get RMGX Grignard reagent. ஸோ இந்த இடத்துல ஜென்ரல் டிப்ஸ் ரொம்ப எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படாது, பட் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மெக்னீஷியம் வந்து நம்ம வில் ரப் இட் வித் சாண்ட் பேப்பர். நீங்கள் 10th ஃபஸ்ட் லெசனில் படிச்சிருப்பீங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸில். அந்த ஆக்டிவிட்டியில் வந்து அந்த மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் வயரை வந்து இட் இஸ் ரப்டு வித் சாண்ட் பேப்பர்னு எடுப்போம் டு ரிமூவ் தி ஆக்சைட் கோட்டிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ். அதை சாண்ட் பேப்பர் போட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ஆல்கில் ஹாலைடை அதோட ட்ரீட் பண்ணி இந்த presence of ஈத்தரில் போடும்போது ஆர் சம் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் we will use some dehydrating agents. வாட்டரே இருக்கக்கூடாது. there should not be any water. we will see, because as I told you Grignard reagents are highly reactive compounds. dehydrating agents நம்ம ஆட் பண்ணுவோம், some things like phosphorus pentoxide, anhydrous calcium chloride. So இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் would have studied in the lower classes all these property of deliquescence and hygroscopic இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் dehydrating agents. So there are several dehydrating agents. So you should be able to differentiate between a reagent, solvent and the reactant. ஜென்ரலாக நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ரியாக்டண்ட்டாக இருக்கும், அதுக்கு பக்கமாக ஆட் பண்ணுறது ரியேஜெண்ட்டாக இருக்கும்.
reagent கீழே இருக்கிறது வந்து சால்வெண்ட்டாக இருக்கும் அது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் Grignard reagent. Now we will see about the application of Grignard reagent. Application na என்னென்ன compounds எல்லாம் இதிலேருந்து நம்ம synthesize பண்ணலாங்க. So Grignard reagent is, it acts as a nucleophile. It acts as a nucleophile, Nu minus. You can say that it is a stronger base ன்னு கூட சொல்லலாம் அது. Stronger base because and the nature of the bond நான் சொன்னேன் இல்லையா, the nature of the bond வந்து mostly அயனிக்காக இருக்கும். primarily அயனிக்காக இருக்கிறதுனால அதோட reactivity வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நிறைய classes of organic compounds நம்ம இதிலிருந்து prepare பண்ணுவோம். ஓகே, you will see one by one. ஃபஸ்ட்டு வந்து alkanes எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் alkanes from Grignard reagent. How do you prepare alkanes? ஸோ alkanes அப்படின்னா அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் வந்து ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ், ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ்லேருந்து we will be preparing. ஸோ வாட் இஸ் an active hydrogen atom அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? which is attached to a more electronegative element. more electronegative element கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிற ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து it will be active hydrogen ன்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர், வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கூட அது பைண்ட் ஆகிருக்கும். ஆர் இஃப் யூ டேக் அன் ஆல்கஹால், ஆல்கஹால்லையும் ஆக்சிஜன் கூட அது பைண்ட் ஆகிருக்கும். ஆர் யூ சே அமோனியா, அமோனியாவில் யூ வில் ஹேவ் நைட்ரஜன் கூட அது அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலமெண்ட், ஆர் யூ டேக் அ பிரைமரி amine RNH2, again it is attached to nitrogen. So hydrogen attached to a more electronegative element வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ they are all called as active hydrogen atom. active hydrogen atom. ஸோ இதோட ஓவரால் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஓவரால் ரியாக்ஷன் வந்து say RMgX Grignard reagent ப்ளஸ் வாட்டர். எப்போவுமே ரிமெம்பர் HOHன்னு எழுதிக்கிற ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்கோங்க. அப்போ உனக்கு அந்த ரியாக்ஷன் எழுதுறது ஈஸியாக இருக்கும், ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் this base or the nucleophile will remove the active hydrogen, that is RH வெளியில் வந்துடும், ப்ளஸ் MgOHX. this is a primary or a standard byproduct of any Grignard reagent. Okay, suppose if you take a specific example, we will say this as A. You take methyl magnesium bromide and if you treat it with water. So எப்போமே as I told you, remember to write like this. So you have a plus and minus here and you have a del plus and del minus. Here also you write del plus and del minus. So we can say that this will go and get attached here and this will go and get attached here. So you get a CH3H, which is nothing but methane, and then you have the magnesium Br and OH. So you get, basically you get a alkane. In this case it is methane. In this case it is methane. So நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஆல்கைல் குரூப்பை பொறுத்து தான், நேச்சர் ஆஃப் த ஆல்கைல் குரூப்பை பொறுத்து தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். நேச்சர் ஆஃப் தி ஆல்கைல் குரூப்பை பொறுத்து தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோட் ஹியர் ஒன் பாயிண்ட் இஸ், இஃப் யூ டேக், okay, you will see one more example. You will say, we will see an alcohol. For example, if you take RMgX, if you treat it with, you take R1 R2OH alcohol, again you have the separation of charges, del minus, del plus, del plus, del minus. So you have the, so here in this case of alcohol, remember alcohol in most of the reactions they behave like acids, mean you will have like this, they will behave like this. Therefore whenever you try to attach
whenever you try to attach. So this minus will go to this plus and this plus will go to this minus. For உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் மாதிரி சொல்கிறேன். நத்திங் டு டூ வித் த செப்பரேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ், இட்ஸ் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்போ என்ன ஆகும், R1H ஆல்கேன் ஃபார்ம் ஆகிடும் ப்ளஸ் MgOH X, sorry, MgORX, OR2. So you can say this is R2, OR2X. Now if you take a specific example for this, that is say again methyl magnesium iodide, a better leaving group எடுத்துட்டோம்னா ஒரு ஆல்கஹால் எடுத்துக்கலாம், say C2H5OH, ethyl alcohol or ethanol. அதில் என்ன ஆகும், now you will have this thing getting removed and these two will get combined. So you have the methane form ஆகிடும் plus MgIOC2H5. Now here what we can see, a point here is you have 1 mole of alcohol here, 1 mole of alcohol. Now this contains 1 active hydrogen atom, 1 active hydrogen atom, ஒரே ஒரு H இருக்கு, this is that. So you get 1 mole of methane, 1 mole of methane. So if you note that 1 mole of alcohol containing 1 active hydrogen atom produces 1 mole of alkane. So இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். என்ன ரிலேஷன்ஷிப், மோல்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால், இது வந்து பின்னால் ஜேஇக்கு நீட்டுக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு கொஷின்ஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மோல்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் இன்டு multiplied by active hydrogen atom that is present in that per mole of that compound, per mole of that alcohol irundadhu sonna, that will be equal to moles of alkane formed, moles of alkane formed. So this is what you have to remember, this is what you have to remember. Let's do a small problem on this concept. 8.24 milligram of an unknown alcohol when treated with methyl magnesium bromide gives 3.12 ml methane at STP. What is the alcohol? Write its isomer. Now இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த moles of methane வந்து, for those of you who are not familiar with the mole concept, I will give you one simple relation to remember that. Mole concept la vandu if you take 1 mole of any compound, that will contain 6.022 into 10 power 23, that is Avogadro number of that particular compound, adha molecules so ions so atoms so adu enna irukko adu irukum, and that will be equal to the molar mass of that compound, molar mass of that compound, which will be equal to 22.4 liter at STP. அது ஒரு if it is a gas, அந்த compound வந்து கேஸாக இருந்ததுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you take 1 mole of methane, that will contain 6.022 into 10 power 23 molecules of methane, which will be equal to 16 gram per mole, that is molar mass of methane, which will contain 22.4 liter of methane at STP, since methane is a gas. So in the basic point நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Now we will use this formula. என்ன formula? Moles of alcohol, moles of alcohol முன்னால கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா, moles of alcohol into active hydrogen atom, active hydrogen atom per mole னு கொடுத்திருந்தோம். இங்க நம்மளுக்கு எவ்வளவு மோல் active hydrogen atom per mole is equal to moles of alkane, is equal to moles of alkane. இந்த ஃபார்முலாவை ஒவ்வொரு தடவையும் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க till you become thorough with the formula. இப்போ நம்மளுக்கு moles of alcohol எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து given mass by
இந்த காம்பவுண்டுடைய மோலார் மாஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம அந்த ஆல்கஹால் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா. ஆர்னுடைய ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும்னா we have to know the molecular mass of alcohol. molecular mass of alcohol தெரியாததுனால இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இங்கே இந்த ஃபார்முலாலேருந்து we have to find out the molecular mass of alcohol. So மோல்ஸோட டெஃபினேஷன் என்ன? mole is given by given mass by molar mass, given mass by molar mass. That is the basic definition of mole. So நம்மளுக்கு என்ன 8.24 milligram கொடுத்திருக்காங்க. So that is the given mass. So therefore we will take 8.24 divided by molar mass, given mass by molar mass into 3.12 ml of methane கொடுத்திருக்காங்க. So that will be 3.12 ml of methane. Now if we convert it into liter, that is divided by 22,400 ml. அதாவது if you take 1 mole of this methane which will contain 22.4 liter, that is 22,400 ml of that particular alkane. Now here you will have 10 power minus 3 divided by 1. Okay, so this will give you the இப்போ இதிலிருந்து if you solve for the m will be equal to 3.12. So if you solve this problem, I have already solved this. So in the m மேலே கொண்டு போயிடணும். I think you have to bring it down all here. So this m will go here, all these things will come here, that is 8.24 into 10 power minus 3 divided by 3.12 into 22,400. So if you solve for this m, you will get m is equal to 59. m is equal to 59. So this 59, if you take, now you have to go by your mental calculation of the alcohols. So methanol will be 12 plus 3 15, 16 plus 16 32. Okay, so 12 plus 3 plus 16 plus 1, so 17 plus 3 20 plus 10 32. So if you add a methylene group, you have to remember like this, so which is equal to 14. So you will get 46. Again if you add another methylene group, again if you add 14, so that will be 60. Okay, now this is 59. The possible isomer will be 1 less. So if you subtract 1, you get 59. So which means you will have, so if it is propanol, it will be 60, but it will be a CH3OH. So this will be C3H, 6 plus 1 7 plus 1 8 O. So that will be 3 12s are 36 plus 8 plus 16. So this will be the possible isomer of so one propanol will have this formula, that is CH3 CH2 CH2OH, will have the molar mass of 60. So this is how you find out the solve the problem based on this concept, that is moles of alcohol into active hydrogen atom per mole will be equal to moles of alkane, which can be equated to the volume of the alkane. So the alcohol will be propanol, 2-propanol, and its isomer will be 2-propanol. Position isomers you will have. Okay, so let's see, we will do one more small problem. Maybe, okay, I will give you it as a small homework.
So an organic compound having molecular weight 90 to 93 when treated with methyl magnesium iodide confirming the presence of an active hydrogen atom. 0.9 milligram of the compound produced 0.67 ml of methane at STP. Calculate the number of active hydrogen atom per mole. So இதே problem தான், same. I want you to pause the video, note down the problem and then try to solve using the same formula and then come back to video and see how it is being done and check with your correct answer. Okay, so as I insisted, write the formula for every problem till you become familiar and thorough with this by heart. Moles of alcohol into active hydrogen atoms per mole, active hydrogen atoms per mole equal to, that gives the moles of alkane, moles of alkane. Okay, so mole is given mass by molar mass, given mass is 0.9 gram, 9 milligram, 9 milligram. So that will be 0.90 divided by molar mass, we can take it as 90 into number of hydrogen atoms. So we don't know the they are question, they confirm the presence of active hydrogen atom. Calculate the number of active hydrogen atom. That is what they have asked. So the question is, we have to find out this factor H, number of hydrogen atoms per mole we have to find out. So this will be, you multiply this, since it is milligram, we multiply this by 10 power minus 3 and then we don't know the number of moles. So once we find out the number of moles, we can find out the number of hydrogen atoms from that compound. So moles of alkane will be 0.67 ml of methane they have given. So we know that 1 mole methane, that is 16 gram methane corresponds to 22,400 ml. I have given you the relation முன்னால நான் கொடுத்திருக்கேன். இது வந்து standard relation. Avogadro's and the law combine பண்ணி கொடுத்திருக்கிறதுலேருந்து we will know that 1 mole of any gas will at STP will occupy this much volume. So அப்போ நம்மளுக்கு வந்து 0, இப்போ that is you rewrite this as 22,400 ml of methane corresponds to 16 gram of methane. Therefore 0.67 ml of methane will corresponds to X. So you solve for X. Okay, so the X will be equal to, so you cross multiply this, so that will be 16 into 0.67 divided by 22,400. So this will be your value. So you can just multiply the number of moles and you can solve that. So that will be the number of moles will be, so number of moles from this relationship. I am solving for how many grams here, so you don't have to solve for the number of grams here. நம்மளுக்கு தேவையில்லை, moles மட்டும் தெரிஞ்சா போறோம். 1 mole க்கு வந்து 22,400 இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து 0. that is 22,400 ml corresponds to 1 mole. Therefore 0.67 will corresponds to 0.67 divided by 22,400 moles. அவ்வளோ moles நம்மளுக்கு இருக்கும். So you have to solve for n. So if you solve for n is equal to 0.9 into 10 power minus 3 into 22,400, you bring this up, divided by 90 into 0.67. Okay, so if you solve this value, you get approximately 2.8. So you can take it as 3 because we need the number of hydrogen atoms can be in whole numbers only, it cannot be in decimal. So it can be 1 hydrogen atom or 2 hydrogen atom or like that. So it will have 3 hydrogen atoms. So the number of active hydrogen atom is 3. Therefore the compound should have 3 hydrogen atom. na enna artham, definition I ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன். active hydrogen enna artham, hydrogen attached to more electronegative element. இங்க வந்து அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அந்த compound வந்து when you treat this with methyl magnesium bromide produced methane ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So அப்ப அந்த organic compound வந்து if these are present as hydroxyl group clue கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த compound வந்து ஆல்கஹாலா இருக்குன்னு அர்த்தம். So alcohol with 3
ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னா ஒரே ஆல்கஹாலில் 3 ஹைட்ரஜன் ஒரே OH குரூப்பில் அது வராது. ஸோ யூ வில் ஹேவ் 3 OH குரூப் உனக்கு இருக்கும். ஸோ சம்திங் லைக் திஸ் கிளிசரால் மாதிரி இருக்கும் அது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு மேக் அ கெஸ். ஒரு 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 மோலில் வந்து நம்மளுக்கு 3 ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னா தட் வில் பி அ ட்ரைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால். 2 ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு டைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால், 1 ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்னு நம்ம we can make a guess and we can proceed with the formula. So the answer will be, the compound will be glycerol. Okay, so since this is going to be a very big video, I am breaking down into several parts. So this is part 1 of the Grignard reagent, that is organometallic compounds. We will see in my next video. I will see the next preparation of various compounds using Grignard reagent and other base பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம். Thank you for watching.